DNA. Perfekt, so, was geht ab? Ja, gerade noch kurz diese Meldung reingekommen, dass das Ganze jetzt auch aufgezeichnet wird. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr seid alle gut und im Endeffekt produktiv gewesen diesem Wochenende. Ja, hatten wir genügend Zeit, um wirklich viele Dinge auch tun zu können. Heute Abend hier auf diesem Call mit einem absoluten Highlight. Ja, bevor wir aber wirklich in diesen Teil hineinstarten, wo dann auch Johnny uns seinen Value mitgeben wird, ja, ist einfach wirklich unglaublich crazy, was so wirklich hier gerade passiert. Also ich sehe es gerade wirklich, was in allen Chats abgeht, was mit diesem Mission 50 abgeht, etc. ist absolut verrückt, wo sich gerade dieses Movement hingeht, wo dieses frische, junge Movement gerade hingeht, ist absolut verrückt. Ja, und ich bin unglaublich hyped auf das, was wirklich aus diesem Team in den nächsten 1, 2, 3 Jahren passieren wird, weil ich eine Sache zu 1000% weiß, dass diese Organisation zu 100% einen Meilenstein nicht nur in der deutschsprachigen Network-Marketing-Industrie setzen wird, sondern wirklich weltweit. Ja, das, was jetzt schon abgeht, ist unglaublich verrückt. Ich bekomme es mittlerweile von immer mehr Seiten wieder zu hören, so hey, was geht denn bei denen ab, was geht denn da ab, was geht denn da ab? Es ist unglaublich crazy, wie gerade so die komplette Aufmerksamkeit so langsam sich in dieses Team hineinrichtet. Und das ist wirklich unglaublich verrückt, ja, was wir wirklich hier auf die Beine stellen. So, das darf sehr, sehr gerne so weitergehen, ist unglaublich crazy, ja. Und dann würde ich einfach mal sagen, so geben wir auch direkt ja, in diesen Hauptteil von diesem Call im Endeffekt über. Und zwar haben wir da einen sehr, sehr, sehr speziellen Mann mit an Bord auf diesem Call. Und so müsst ihr euch vorstellen, lieben Johnny, ich habe ihn damals kennenlernen dürfen im September 2017, als wir damals IM Mastery Academy wirklich gestartet haben, als er selber in dieser Company eigentlich ein Customer war. Also er selber noch nicht P150 war, also selber noch nicht P600 war oder was auch immer, sondern eigentlich im Endeffekt einfach ein ganz, ganz frisch gestartet. Und so habe ich ihn damals kennenlernen dürfen. Und wenn ich so an Johnny denke, dann gehen mir ein paar Dinge durch den Kopf. Und zwar auf der einen Seite klar, so das, was er mittlerweile auf die Beine gestellt hat mit seinem Geschäftspartner, mit Julian zusammen. Ja, ich meine, Chairman 250, eine $250.000 im Monat, ist schon unglaublich crazy. Aber was ich persönlich halt wirklich einfach sehe, wenn ich an Johnny denke, dann ist es nicht wirklich das, was er beispielsweise verdient. Das ist nicht irgendwie das, was er ja mit seinem eigenen Rank im Endeffekt aufgebaut hat. Sondern was ich halt einfach sehe, ist, was er wirklich tut für andere Menschen. So müsst ihr euch vorstellen, ich bin mit Johnny sehr, sehr cool im Kontakt. Wir haben sehr, sehr oft telefonieren wir miteinander. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich Johnny erreiche, dann sitzt er an seinem einzigen und gleichen Ort. Jedes und jedes Mal. Und zwar vor seinem PC. Und was macht er? Er erklärt mir, wo er gerade die nächsten Chairmans am Bauen ist. Und er erklärt mir, dort ist gerade etwas am Poppen. Und dort ist etwas am Poppen. Und die Chairmans sind überall. Und es kommen und kommen und kommen. Und das finde ich unglaublich crazy, weil dieser Typ im Endeffekt zu 1000%, ich wage es mal zu behaupten, an einem Punkt ist, wo wahrscheinlich jeder Einzelne drin wahrscheinlich sich nicht mal vorstellen kann, wie es ist, dort zu sein. Ja, auch ich kann es mir nicht wirklich zu 100% vorstellen, wie das sein muss, wenn man, keine Ahnung, irgendwie jeden Freitag 65.000 oder so überwiesen bekommt. So, ich weiß nicht, wie es ist, an diesem Ort zu sein. Aber was ich halt einfach unglaublich crazy finde, ist einfach dieser Work-Ethic dahinter. Ja, wie viel der wirklich tut, was wirklich seine eigene Vision ist, hiermit in dieser Organisation bei IM Mastery Academy nicht nur einfach ein paar Chairmans zu generieren, sondern wirklich ab Tag 1 gesagt hat, mein Ziel, seinem und seinem Geschäftspartners Julians Ziel, ist es, 100 Chairmans zu generieren. 100 Chairmans wollen sie haben. Und dieses Ziel, das verfolgt den Tag ein, Tag aus. Morgens der Gedanke, wo können wir die Chairmans generieren? Abends geht er ins Bett mit einem nächsten Schritt gemacht zu diesem Ziel. Und das ist wirklich einfach unglaublich crazy, was dieser Typ wirklich leistet. Ein unglaublicher Mentor ist, ein unglaublicher starker Leader ist. Ja, hat man jetzt beispielsweise auch wieder gesehen, extra nach Barcelona geflogen ist jetzt gerade vor 2, 3 Wochen, weil er wusste, okay, es wurde die Convention leider verlegt wegen der Covid-Situation in Spanien. So, aber egal, wir haben da teilweise Leute dort, also fliegen wir einfach dorthin und gehen sie besuchen. Ist unglaublich crazy, einfach dieses Commitment, was er wirklich hier an den Tag legt. Ja, und man merkt wirklich, dieser Typ, da ist eine Sache mit der ganzen Geschichte und es geht ihm um eine große Sache und zwar wirklich jedem einzelnen Menschen da draußen helfen zu können. Und da bin ich wirklich unglaublich dankbar. Ich freue mich unglaublich auf diesen Call. Ich freue mich unglaublich auf diese Dinge, die er mit uns teilen wird. Und eine Sache wirklich sehr, sehr wichtig. Schreibt euch diese Dinge auf. Holt euch was zum Aufschreiben. Falls ihr mal was nicht versteht, schreibt es auf. Googelt es danach, was es hieß. Ja, es ist sehr, sehr relevant, dass ihr diese Dinge aufschreibt, weil ich kann euch eine Sache sagen, und zwar von solchen Menschen wie Johnny kann jeder hier in diesem Call so viele Dinge lernen.
Jeder kann hier in diesem Call so viele Dinge lernen. Ein Mann, welcher selber schon x Chairmans produziert hat, selber Chairman 250 ist, der weiß, wie dieses Spiel hier funktioniert. Und der kann zu 1000% jedem Einzelnen hier auf diesem Call im Endeffekt einen Mehrwert mit auf den Weg geben, welchen ihn selber auf das nächste Level heben wird. Ja? Und deswegen freue ich mich unglaublich auf diesen unglaublichen Part von Mr. Chairman 250, Jonathan Lopez. Let's go, bro. I think you can unmute you. It should work. Simon, er kann sich unmuten, oder? Johnny, you can just unmute yourself. Yo, can you hear me? Yeah, it works. All right. Can you see me 100%? Can you confirm, please? Yes? Yes, everything's perfect. Let's go. Perfect. Let's go. Let's go. Guys, if you can understand me, please put a 555 in the chat box. 555 in the chat box, please. 555. Let's go. Well, before I even start, guys, I want to give it back to Daniel Moreno. I want to give it back to Simon. I want to give it back to all the leaders that are here today and actually not just are here physically and taking notes, but are here and putting in the work day in, day out. Understand that April, we have Barcelona convention, right? And you have to make a decision today, whether you want to be the person walking on stage or you want to be the person clapping for the people on stage. You know, yes, after the whole COVID situation, with everything going on, this is the biggest opportunity to change your situation, to change other people's situation. I've seen people go from zero to making life-changing incomes, but just making that decision. From zero to life-changing incomes. Let's be honest, in the past month and a half, guys, just within our organizations, we popped 4 new Chairman 10s, 3 new Chairman 25s, and 4 new Chairman 50s, whether it's in Mexico, Europe, all over the world, and it's just working. So today, if you're on this call, don't just be here to take notes, be here to take action. Daniel Moreno is soon to be Chairman 50, Chairman 100. Simon's about to go Chairman 25 and 50. Simone, why can't you guys go Chairman 10? Why can't you guys make the decision to go all in, all out for the next 12 to 24 months? I promise you, your life will change. So guys, again, 111 for the leader himself, Daniel Moreno, 111, one of my closest friends and good business partners. You guys don't understand how phenomenal of a leader you guys have in hand today. Look, I saw him in Barcelona. He was super stoked, super fired up. And the thing is, the guy knows he's going to make it happen no matter what, no matter when, no matter what time. He always is working for you guys. So guys, 111 for Daniel Moreno. Right? Understand you guys have one of the most phenomenal leaders in this industry. With that being said, I want you guys to take notes today, right? Why? Because you see, I was actually sitting down and going over a few things, and we kind of realized that the past 4 or 5 months within not just IAM, but our personal organization, Julian and myself, we had a convention in Mexico with 7,000 plus people and over 40 chairmen. And we all sat down and we had a mastermind and we went to the very basic skill sets that you need to learn and understand so you can go to Chairman 10. You see, I'm not here telling you or promising you that you can go Chairman 50, Chairman 100 in a year. But I can tell you that if you apply this next 10 key skill sets into your business, you can go Chairman 10 in the next 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 months. Why? Because there's people already doing it. There's people all over the world hitting Chairman 10. There's people all over the world going Chairman that are no more better than you are. So number one, I want you to write this down. Ready? Number one, time is not your enemy. Time is not your enemy. Understand, time is your best friend. So many people in the world tell me, Johnny, I've been in this business for 1, 2, 3, 4, 5 months. I've been in this business for a year and I don't see results. I'm only P600, P1000, P2000. I'm not chairman yet. And Daniel Moreno's popping chairmen. Daniel Moreno's going Chairman 10, Chairman 25, Chairman 50, Chairman 100. Number one, understand that you can't compare your chapter 1 with somebody chapters 10. I joined this business when I was 16. I am 28. I didn't make any money from 16 to 18. $0. $0 for 2 years. Imagine if I would have quit. Imagine if I would have quit. But guess what? Today I make enough money in a month to retire my parents. You know, and I don't say that to
impress you guys, to impress upon you, but to make you realize that time is your best friend. Time is your best friend. Don't be competing with time. If you see somebody else killing it, if you see people ranking up, congratulate them. But don't always compare yourself with somebody else's chapter 10. You don't know how many no's Daniel Moreno has gotten before he got in a yes, so he could go Chairman 25 and 50. You don't know how many excuses Simon has gotten for him to be the rank he is today. You don't know how many times I got endorsed close on me. People told me, be realistic. You don't understand how many times I got in 20 different excuses, how many times I driven over 2, 3, 4, 5 hours to an event where 2 people show up out of 100 to 1,000 people that said that they were going to show up. Don't know how many no's I got in to be here where I am today. Every Champion 750 you see today, they're all been in your position. We're all been a P150 that never gave up. Understand the reason why most people don't have success in this business is because they don't give it enough time to see the results. Too many people do the work and expect the result that they have. Whatever you do today, you're going to get paid 3 to 4 months from now. Chances are most of the people that do the work today quit tomorrow because they don't see the results the next day. So they don't let the fruits of the labor cultivate. I want you to leave you with this. Ready? When you plant the seed, it's not the same day you eat the fruit. Does that make sense? When you plant the seed, it's not the same day you eat the fruits. You plant the seed, you wait 1 or 2 years, the fruit grows, and then you eat the fruit. Some of you guys want to plant the seed and want to be eating the fruit before you even plant the seed. It doesn't work like that. It takes time. Time is your best friend. It's not your enemy. Does this make sense? Yes or yes? Put a 111 if you guys understand what I'm saying in the group chat. Perfect. Number 2, look for a quantic. Look to have a quantic growth in your business. Look to have a quantic growth in your business. What do I mean quantic, right? When you hear Bob Proctor, the late Bob Proctor, may he rest in peace, right? He always said, hey, look to have a growth, over potential growth, a quantic growth, exponential growth in your business, right? And he always said this. I remember sitting down with him in a dinner. He was one of our master educators for the academy. And we had a dinner, Chairman 100s and above, with Bob Proctor. And I remember, sitting down with him, and Justin Owens, Chairman 100, asked him, hey, Bob, how do you look at business if you're a Chairman 100 and I've been stuck at this rank for 2 or 3 years? How can I go Chairman to 50? How can I make this, a quantic leap, or quantic, a quantic income leap? And, first thing he said is like, number 1, Justin, look, whatever you did to go Chairman 100, just do that again and double it, and you'll go the next rank, right? So today, whatever you're doing today, just quantify that times 2. Whenever you hear a chairman and above example, right? Train, take that extra mile. You see, we had a team training for a P5000s and above in Mexico with Bryce Thompson. Any of you guys know who Bryce Thompson is? Chairman 750. He went to our Mexico event, and we had a team event before the big events. P5000s or people that paid VIP, 500 people showed up for the pre-event training, and it was a question Q&A, right? And I remember some of our Chairman 10s, right, and our Chairman 50s sat down in front of Bryce. Then 500 people sat down. Everybody was just there taking notes, and oh my God, trying to take pictures with Bryce. And one of my Chairman 50s exactly grabbed his phone, went to voice recording, and put it right next to Bryce. He then grabbed his notes and started taking notes on Bryce, and then he started raising his hand. Every single time Bryce said, anybody has a question? Every time somebody asks a question, he will raise his hand, and he'll go more into detail about the question, right? And it got to a point that Bryce said, wow, you're really on top of it. What rank are you? And his name is Mario Gonzalez. Mario said, hey, I'm a Chairman 50. And Bryce said, oh, okay. So how come a Chairman 50 is taking more notes? It's recording my conversation and my training over a P5000 or a P1000, and they're making $50,000 a month. You guys want to be where he's at, but then here, this is this person looking to have a quantum leap, which means, guys, whenever there's a Chairman 10, 25, 50, or whatever above, go that extra mile. 90% of the information you take goes to one ear and goes to the other.
If you're taking notes, perfect. You know what's better than taking notes? Sometimes using voice recording. Why? Because your notes are just not enough. So if you voice record somebody like a David Monitier, Bryce Thompson, Julian Kushner, Alex Warren, right? Maybe if you forget your notes or you wrote down your notes, but if you hear that training again, maybe it's the tenacity of their voice, the how fired up they are to train. Maybe the one keyword that you forgot to write down in your notes, that you hear it on your voice recording, gives you that extra key. But look to add an extra value. Whenever you get into a car, guess what? Cut down more music. Start listening to Jim Rohns. Start listening to people that have more information, but start turning your time into more of an aquatic leap. What do I mean by this, guys? You're trying to erase 17, 18, 20, 25 years, 30 years, whatever age you are today, of all the bad information or all the incorrect information that you were given growing up, and you're trying to put all this new information to how to make 6 or 7 or 8 figures, right, a year. So chances are you don't have time to waste. If you already wasted 18, 20, 25 years or whatever, however old you are, listening to wrong information, then if you're trying to replace those 18 or 20 or 25 years and 1 or 2 or 3 years that you want to go Chairman 10, that means that you have no time to waste. So cut out the time to listen to music, listen to people that have what you want. 2, anytime Chairman 10, 25, 50 and above speak, record them, take notes, ask questions, get close to them, annoy them. Daniel Moreno, if I was near Daniel Moreno every other day, I'm like, yo, how do you do this? Hey, what do you do to this? Hey, Simone, what do you do this? Bother them. Yes, it might get into the nerves, but chances are Daniel Moreno might want to work with you a lot more because they see that you want it more than he does. But you need to look for an extra leap in your business. You see, I'm guessing everybody on this call isn't just here to go P600. I'm guessing everybody on this call want to go Chairman 10 and above, correct? So that means you got to start acting like a Chairman 10. You got to start asking questions like a Chairman 10. You got to start training your team like a Chairman 10. You got to put in the work like a Chairman 10 and put in that quantum leap. You're tired? Guess what? Do that extra team call. You're bored? Guess what? Hey, it's 11, 12 p.m. You don't know what else to do, right? Sit down with your top leaders and ask them, how can I help benefit your business? Do that extra call. Do that extra team training. Do that extra team meeting. Do that extra business opportunity call. I promise you, it will pay off. To this day, I still do the one-on-ones. I still do that extra team call, that extra team training. Trust me, it works. It pays off. I don't care for the income. It's great, but you know what's better? Yeah, Chairman 250 sounds great. You know what's better? Saying that over Julian and my organization, there's over 80 plus Chairman 10s and above. You know why we're able to say that? Not because we're perfect, not because we're this crazy amount of leaders, but because we do that extra step. Because when Daniel Moreno texts us, hey, can you be on this call anytime? Tell him, hell yeah. And if I'm not, right, guess what I tell him? Hey, listen, I'm flying, I'm doing something. Let's do it some other day, plan it some other day. But I'm still there to work. I still do that extra meeting. I still do that extra event. I still do the team training. So guess what? Start doing a little bit more. And you're going to have, in the long term, a little bit more, right? Next, 5 M's of business. 5 M's of business. More meetings means more momentum. More meetings means more momentum. More meetings means more momentum. Guys, very simple. IM pays us for 2 things. Write this down. 1, for helping you customers come in and use the products and services. 2, for helping those new customers help their new customers, right? Use the products and services. IM doesn't pay you to be seeing what's going on if Daniel Moreno, Simone, and Jonathan Lopez got in a fight. IM doesn't pay you, Christopher Terry doesn't pay you to care about the drama that's going on. Oh my God, did you hear what this person did or told this person? IM doesn't pay you to get on a Zoom call just to talk about hanging out. Too many people get caught up reading too many books, listening to too many audios, but not putting in the work. Guys, you want to make more momentum. More momentum leads to more rank ups. More rank ups means to more money within your organization. More money means to more results. What does that mean? Guys, very simple. Do more meetings.
If you forgot you're done with your one-on-ones, guess what? If you sign somebody up, help them do a one-on-one. If I just sign up Daniel Moreno and I'm done with my one-on-one, I'm gonna call Daniel Moreno. I'm asking, listen, hey, let's go through your list. I know there's 2, 3, 4, 5 people that you haven't talked to yet that you can probably edify me. I have the results, and you can use me to show them the business. Let's go work. Boom. And do the meetings, and do the meetings. Christopher Terry pays you to do the meetings. I am pays you to do the meetings, not the drama, not to be the teacher, but to be the player. I want you to let this sink in. When is the last time you saw, and if we're all German here, right, or from Europe, football to me is what here in the States they call soccer, right? But when is the last time you saw one of the managers get paid more than one of the players? They don't. When is the last time Cristiano Ronaldo's manager gets paid more than Cristiano Ronaldo? Never. When's the last time Messi's manager gets paid more than Messi? Never. When's the last time the manager of PSG gets paid more than Mbappe, Messi, or than Neymar? Never. Why? Because players play the game. They do, and they play their portion every single day in, day out. They do what they got to do, and that's why they get paid the big bucks. Stop trying to be the teacher. Stop trying to be the manager. Start building your business. Start playing the game. Start doing the business. Start doing the meetings. Start doing the extra meeting. Start doing more meetings. More meetings means more money. More meetings means more momentum. Momentum, money, same thing. More meetings means more momentum. Go out and do the meetings. Next, this is very important, guys. Eliminate all negative energy. Eliminate all negative energy. Number 1, eliminate negative people around you. If you're around a group of people that say that what you do doesn't work, that say that you should get serious, get a real job. If you're around people that tell you, hey, listen, maybe those things or that person you're hanging around, hey, I tried that, but it's not for you, or this and that, then start cutting out how much time you spend with those negative people. Start spending time with Simone, with Daniel Moreno, with people that have the results that are going to lift you up. There's a saying, show me who you hang around and I'll show you your income. Show me who you hang around and I'll show you your income. Guys, very simple. If you hang around Daniel Moreno, Simone, Jonathan Lopez, chances are you're probably going to at least be Chairman 10. So start putting your time with positive people. Stop cutting the time with people that are negative. People are negative about everything. People wake up Sunday, they're like, oh my God, it's the last day before Monday comes in and we got to work. It's Friday, they go, oh my God, it's Friday, let's go celebrate. Why? Because I hate the week. People are negative because of certain things. God, it's okay. Eliminate the time you spend with negative people. 2, eliminate the negative self-thought. If you have negative thoughts, if you're waking up and you're like, maybe I am is not for me, or maybe I actually, you know what? I might not be able to have the results. Maybe Daniel Moreno could go Chairman 25, Chairman 50, but I can't even go Chairman 10. Eliminate those thoughts. You already have people looking at you, saying, hey, be serious, be negative. You have to be your own fan. Guys, my parents, when I joined at 16, laughed at me, said they stole my ID, said they stole my money. They told me, get serious, Johnny. Guess what they tell me now? Johnny, oh my God, we're serious. Your business is very serious, huh? Sometimes you have to see the vision before other people see it. Guys, there's a difference between a painter and an artist. The painter gets paid or doesn't get paid and just draws. You remember when you're back in art class, you just to draw. An artist gets paid millions because they know whatever they're drawing, their vision is much bigger. And they already know that whatever drawing they painted, it's worth hundreds if not millions of dollars every day. So when they paint, they see the vision, they paint the vision for other people, and then people see the vision. What's the difference between a painter and an artist? An artist gets paid $1 million, a painter doesn't. Why? Because they're positive about their work. They see the vision before other people see their vision. And then they paint, they show it, and then other people see it. So guess what? Eliminate self-talk. And guess what? Eliminate negative environments. If you're around negative environments where all you see is negative, 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 what do you think you're going to get? Negative results. If all I have in my head is like, oh my God, this happened, and negative, negative.
Guys, I have a rule of thumb. If I have negative information, or let's say Daniel sends me negative things, or we got to fix something, it's perfect. Look, guess what? Let's find solutions. I don't care for the drama. I don't care for anything. Let's go solution oriented. I'm going to spend 10 minutes on it. If I get negative thoughts or negative things from my parents or from my family or personal things, guess what? Spend 10 minutes on the negative things. How can I solve it? And I'll start thinking for solutions. Don't have time to be negative. Eliminate negative environments. Next, IBO. IBO, independent business owner. Keyword, independence. Ready? You see, one of my mentors at a young age said, Johnny, the beautiful thing about this industry is that you don't have to be the smartest person in the room. You don't have to be the best well-dressed person in the room. You don't have to be the most well-spoken in the room. You don't have to be the prettiest person in the room, but you do need to know how to have certain skill sets to be a 6, 7, and 8-figure earner in this industry. Skill sets you can learn. If you were to see me the first time I showed a business, the first time I did a team training, I was shaking. Guys, the first time I showed the business to one of my business partners, there was 2 of my best friends in a couch. And I was like, well, guys, you guys sign up and we all make money. And oh my God, everybody gets Lamborghinis. I looked at you and said, Johnny, what is wrong with you? I'm like, the person you see today, it's because I became independent and I learned how to do things. So guess what? Go back today, go to the drawing board. Number 1, learn how to present your business efficiently. If you have to wait for Danny Moreno, Simone, or any of your leaders to show the business or to do a business opportunity call, you're already losing or your business is already not growing. If you don't know how to show your business, you're already losing. That's why it's called IBO, independent. Learn how to show your business opportunity efficiently. How do you do that? Well, very simple. Hey, look, listen, we partner with a company called I Am Mastery Academy. It teaches you 3 skill sets. 1, copy, paste, and profit products, right? We have applications from your phone, right? Just like Tinder, you heard of Tinder, perfect. Listen, you get a trade a swipe point, right? You get a trade information. The trader does an analysis. All you got to do is, do you know how to copy numbers? Yes, perfect. All you do is copy the same numbers on your MT5, MT4 account, and all you wait is for the trader to send you the signal. You copy, paste, and wait for the profits. Cool, perfect. 2, we have an academy for people that want to learn how to trade. Why? Because sometimes people want to learn and trade, learn and earn, right? So we have an academy that teaches crypto, Forex, and stock that we're working on, whether you were from the very basic to the most advanced. And last but not least, we have a business opportunity where if you like the products, you can get paid for referring, just like banks do in the United States or in Germany, just like every other business model does. I literally just showed you the business in less than 2 or 3 minutes. It's not that hard. Learn how to be efficient in showing the business. 2, how to launch somebody's business. Somebody joins your business today. What are they doing tomorrow? If Danny Moreno joins me today, do I know what to do to launch his business? Do I know how to tell him, hey, go create a list of 100 people. Listen, put a start to the top 10 people you want to work with the most. Hey, do you know how to teach him how to invite somebody? Do you know how to teach him how to present the business to them? Do you know how to teach them how to close somebody? Do you know how to launch somebody's products? Too many times we sign somebody up and they quit the next month because we sign them up and we forget to teach them how to use the products. Guys, don't forget, your people need to learn how to use the products. If somebody signs up, it's because they want to learn how to use the products or want to learn how to build a business. Your job doesn't start or doesn't end once you sign them up. Your job starts when they sign up, because now you got to teach them how to use the products. You got to teach them how to launch a business. And then guess what? They're going to do the exact same thing you teach them. If you don't teach them how to do anything, they're going to quit the next month. So many people look at me and go, Johnny, is that my people quit every single month? I'm like, what is it that you taught them? Well, I told them to join the team business page and yeah, just, just be patient until they hear from Daniel Moreno in a group chat. There's a team meeting. They get in one of those team meeting calls and they don't even know why they're hearing Jonathan Lopez scream in their face. Teach them how to use the products. Teach them how to launch somebody's business. Become independent, guys. 6, don't pre-qualify. Do not pre-qualify. Do not pre-qualify.
Guys, what do I mean by that? You see, I joined this business a long time ago. And the first thing I did is I told everybody about my business. But one of my closest friends, I pre-qualified. He was doing other things, so I didn't show him the business. Didn't think it was for him. You know, I started doing pretty good. Chairman 10, Chairman 25 level. And I remember him coming back. I mean, at a family dinner. He was one of my best friends. He goes, Johnny, how come you never show me your business? I'm like, honestly, bro, I don't think it was for you. He looked at me and he said, that was my decision to make. I pre-qualified him. Guess what happened? The next day, he joined somebody else's business. A few months later, we had a company convention. When it was time to go on stage, I looked to my left, he was next to me. That's the same rank as me. I was like, oh. The only thing was he wasn't in my team. He was in somebody else's team, a complete stranger. And he was the same rank as me. He was one of my closest friends. But because I pre-qualified, because I thought that this business wouldn't interest him, he wouldn't have interest in this business, he didn't join my team. I missed out on that. Don't do my mistake. This business is for everybody. It's not for everybody. The people that I thought that they were going to kill it in this business didn't do jack anything. And the people that I thought wouldn't do this business or they wouldn't like this business are the people that are Chairman 10 and above. Do not pre-qualify people. Do not pre-qualify people. Today, go back into your contacts. And I promise you, there's people in your contacts that you still haven't called because you're either too scared or you pre-qualify them thinking that this business wouldn't interest them. You either tell them about this business or somebody else will. I promise you. You either tell them and show them the business or somebody else will. And if somebody else will, trust me, you're going to be not in your head because you're going to be like, wow, that person, I know that person, but he joined somebody else because I didn't show him the business. Trust me, learn from my mistake. Don't pre-qualify people. Next. Guys, attend every single event. Attend every single event. See, just like our bodies, like human beings, need water to survive, in our profession, in network marketing, we need events to grow and survive. Just like us human beings need water to survive, in our profession, network marketing, we need events to survive and grow. Events are where leaders are born. Events are where people go to be inspired. People go to take notes. People go to grow, and teams go to multiply. Attend every single event, whether it's online or physical. Online or physical. If you can't come to man, perfect. Guess what? Go to Barcelona. But you cannot miss out on every single event. For every person that goes to an event within your team is going to multiply times 2 or 3 times. Guys, my first event, I took 10 people. Those 10 people turned into 300 people. Second event, we took 200 people. They turned out to 2,000 people. Are you catching on to what events do for them? I'm in Miami. Guys, you cannot miss or you cannot afford to not go to an event. It motivates, it gives people experience, and it gives people new skill sets. Next, I'm almost done, guys. Don't be the king, be the kingmaker. Don't be the king, be the kingmaker. So many people ask Julian and myself, hey, how can you guys be in business for so long? How have you guys been making 6, 7 figures since 2012? Tell them it's not me, it's not Julian, it's not that we're very special. Is that sometimes we look at our business and we look to build people, not us. What do I mean? Guys, sometimes you look at your business, you look at your back office, you're like, oh my God, I'm 10, 15, 100 people away from Chairman 10 or Chairman 25 or P1000 or P600, P2000. And you're like, I need to get it done. Oh, I only need 100 people. And you start focusing on 100 people. Oh, I want to go Chairman 10, so I need 500 people. No, start focusing on the newest P150. Start focusing on the newest P600. You see, there's 2 ways of looking at this business. 1, if you want to go Chairman 10, you can say, hey, I need 500 people. Or 2, if you want to go Chairman 10, go to your structure and pick 36 people that you want to help them make an extra $600 a month. If you help 12 people on each leg go P600, that means 36 P600s in your organization, you're Chairman 10.
Which one do you think looks easier? You recruited 500 people. Chances are you're like, oh my God, I don't know 500 people. Or you saying, hey, I want to help 36 people, makes an extra $600 a month. Stop making it about yourself. Stop trying to be the highest ranked and focus on having the highest paid team in your organization. Simplicity. Focus on other people, and by default, you're going to get what you want. Guys, the reason why we're the rank we are is that, listen, we have 80 plus chairmen. Yes, we could care less about chairman 500 and 750. We're going to hit it, whatever. But guess what? We're focusing on creating the next chairman 100s and 200s, 250s. 36 B600s. Make a chairman 10. Focus on other people. Don't look to be the king. Look to be the king maker. And last but not least, guys, this might sound crazy, but it's called belief. If you guys know Chairman 750, David Immunitier, you know, he's the biggest belief advocate. His event, aside from I Am Master Academy, he has his belief events, and it's something that he just pushes and pushes and pushes. But you have to understand that if you really, really want to go to the next level, the only person that can stop you from that is yourself. You have to believe in yourself. You have to believe in not only that you can have success in this business, but you have to believe that you are that person that could be on stage, that could have the 2,000, 5,000, 20,000, 500,000 people team, and that could lead a massive organization before anybody else believes in you. You know how many no's I've gotten in my career that has put me where my best friend looked at me and said, Johnny, get serious. How many times I've been put down? Hey, Johnny's not going to be a high earner. Oh, Daniel Moreno, nah. He's going to hit his rank. He's going to lose it. He's never going to hit Chairman 100. You know what that happens? We just laugh because we understand that we already believe enough in ourselves, guys. Before people believe in you, you have to believe in yourself. Before people see your team, before people join your team, you have to believe in yourself. The reason people join our team is because they ask, hey, what's your dream? What's your team goal? What are you trying to do? Jordan and myself always say 100 chairmen. And they look at us crazy because the company has almost 1,000 chairmen. They're like, oh my God, that's 10% of the company. I'm like, yeah. But we believe it so much that people kind of get scared not to join our team because they're like, oh, well, maybe they do accomplish that. Hey, we have 80 chairmen. We only need 20 to go right now. So guess what? Start believing much bigger. Start believing that you can go Chairman 10. If you can go Chairman 10, you can go Chairman 100. If you can go Chairman 100, you can go Chairman 750. Start believing. There's only two things that you need in this business. One, it's called belief. Two, it's called events. If you go to the events, you take your team to the events, your team will grow. If you have belief and your team believes in the company and in your and you guys have the team belief system, your team will multiply. So start believing, start going to every event, start putting action, start putting work, and trust me, you'll finish 2022 like you did in 2021. With that being said, guys, thank you so much. Whenever you get a chance, reach out to your leaders, to your mentors, teach them, tell them how grateful you are for helping them, and guess what? Go make it happen, guys. There's no keys. There's not specific keys for success. Hey, listen, just put in the work, put in the time, put in the effort, and you will have results. With that being said, thank you so much. Super excited to see you guys in April in Barcelona. Hopefully the countries are open. We could do a tour, whether it's in Switzerland, Germany, Austria, wherever we are. Hopefully we're able to actually do a tours like right now. And guys, let's work. Work. Remember, work, get paid, work, get paid, work, get paid, get paid. Sometimes you ask yourself, I get paid and my team is also working. You have to work before you get paid. With that being said, Daniel Moreno, thank you so much for having me on this call, my brother. I appreciate you. Have a great night, guys. Boom. Thank you really much, bro, for this massive value. And just for your information, we just had a message in Switzerland that the coronavirus is away like this. Yeah. And I also heard that in Germany it will be soon away, so that we can make events after Barcelona. I'm pretty sure we can make a nice tour. All right, perfect. Yeah, also
Was war das wieder für ein Mehrwert? Unglaublich, unglaublich verrückt. Ich hoffe, ihr habt euch wirklich diese Dinge aufgeschrieben. Ich hoffe, ihr habt wirklich hier sehr, sehr viel Mehrwert mitgenommen. Und wichtig ist eines zu verstehen, und zwar, um hier jetzt einfach in diesem Call zu sein, einfach diese Dinge aufzunehmen oder besser gesagt, diese Dinge aufzuschreiben und danach schön wart ihr hier und cool haben wir jetzt gerade diesen Motivationsschub bekommen. So, das wird niemandem hier in diesem Call irgendwelche Resultate geben. Wichtig ist ja wirklich einfach, dass du diese Information, welche du jetzt auf deinem Blatt Papier stehen hast, vielleicht nachher nochmals durchliest, vielleicht nachher nochmals Gedanken dazu machst und dir wirklich beginnst, diese Information in die Realität umzusetzen. Du wirklich beginnst, dir einen Fahrplan zu erstellen für deine eigene Zukunft. Weil wie es Johnny gesagt hat, wirst du die Person sein, die in Barcelona einfach dabei ist und ein bisschen applaudiert, wenn alle P600s auf der Bühne stehen und ihr Zertifikat abholen? Wirst du die Person sein, die auch da im Publikum sitzt und applaudiert bei neuen P1s oder bei neuen P2s, wo du dir gleichzeitig denkst, wow, dieser P2, der jetzt gerade auf der Bühne war, der war mit mir zusammen unranked, der war mit mir zusammen P150. Oder wirst du die Person sein, die eben dort auf dieser Bühne steht? Wirst du die Person sein, die das Zertifikat abholt, die Chris Terry die Hand schütteln kann? Wirst du die Person sein, die 10.000, 15.000 Menschen vor sich hat, welche applaudieren für diese Leistung, welche du jetzt gerade gebracht hast? Jeder Einzelne hier in diesem Call entscheidet es selber. Und das ist wirklich unglaublich verrückt, was wir hier haben. Ja, deswegen nutzt es wirklich, geht wirklich in die Aktion, weil nur das bringt euch schlussendlich auf das nächste Level. Wir sind jetzt aber noch nicht durch mit diesem Call, denn wir haben noch eine unglaubliche Ankündigung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal selber, um was es da ganz genau geht, aber ich freue mich unglaublich stark, weil wenn Simon sagt, ja, es gibt eine wichtige Ankündigung, dann weiß ich eines. Es gibt eine wichtige Ankündigung. Ja, und bevor wir jetzt hier weitermachen, gebt vielleicht einfach mal ganz, ganz kurz eine dicke 1-1-1er-Welle für unsere Führungskraft hier in diesem Call, für Simon. Einfach mal eine fette 1er-Welle für Simon, für die tägliche Arbeit, der wirklich hier rein investiert, für die tägliche Liebe, die hier in dieses Movement rein investiert, für all das, was er für jeden Einzelnen hier tut. Weil ich kann euch eines sagen, ich habe schon sehr, sehr viele Menschen gesehen. Ich hatte sehr, sehr viele Menschen auch schon in meiner eigenen Organisation. Ja? Und ich habe wirklich selten einen Menschen gesehen, der wirklich so viel Zeit in dieses Geschäft rein investiert, der wirklich für jeden Einzelnen da ist, nicht nur geschäftlich gesehen, sondern wirklich da ist, um den Menschen zu helfen, den Menschen auf das nächste Level zu heben. Und das macht meiner Meinung nach wirklich eine so große Führungskraft aus, wie er denn wirklich auch ist. Ja, soon to be Chairman 25. Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich auf seinen Part. Deswegen, let's go, almost Chairman 25. Simon Kallenberger, let's go, Bro. Yes, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Also erstmal danke für die lieben Worte und danke, ihr Lieben. Für die vielen Einser, ja, ich liebe es ja, wenn Johnny immer meinen Namen sagt. Einmal heiße ich Simon, einmal heiße ich Simon, einmal heiße ich sonst irgendwie. Ich feiere es auf jeden Fall. Ich finde es total lustig, jedes Mal einen neuen Namen zu bekommen. Ja, aber ich glaube, es wird einfach Zeit, dann mehr Zeit damit zu verbringen, dass die Leute auch die Namen richtig lernen. Aber es ist ja auch in den verschiedenen Sprachen. Thomas dachte auch, wer ist denn das? Ich feiere es auf jeden Fall. Und Leute, ich weiß nicht, ich habe so ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Ich weiß nicht, mal ganz unabhängig, bevor ich jetzt irgendwas sage. Wer von euch hat gerade so ein Gefühl, dass wir vor etwas ganz Besonderem stehen? Schreibt mal eine 3 in den Chat. Schreibt mal eine 3 in den Chat. Ich sage es euch, Leute, seit Tagen habe ich irgendwie so ein richtiges Herzflattern. Na, ich merke dieses Kribbeln, was einfach gerade bei uns im Team entsteht. Das ist so heftig. Ja, und ich habe mich zurückbesinnt. Vor knapp einem Jahr hatten wir HFX bei uns in die Struktur gebracht und dort ist genau das passiert. Ja, dort ist genau das passiert, dass wir so eine krasse Energie hatten, irgendwie was ganz Besonderes gefühlt hatten. Ich weiß noch damals im Leadership, wie aufgeregt wir waren von einem Call, wo wir alles promoten durften, wo wir gemeinsam das angegangen sind. Und danach war es wie zack und das Ding ist explodiert. Wir sind innerhalb von 2,5 Monaten von P2 zu Chairman gegangen. Was glaubst du, warum wir damals von P2 zu Chairman gegangen sind in 2,5 Monaten? Meiner Meinung nach hat es 2 Gründe. Belief, das war wirklich das, was Johnny gerade am Ende angesprochen hat. Jeder Einzelne in diesem Team hat daran geglaubt, dass er durch die Produkte Geld verdienen kann, dass er im Network Geld verdienen kann und dass wir als Team was Unglaubliches auf die Beine stellen. Ja, Belief. Und zweitens, Thomas hat es hier reingeschrieben, Trading-Erfolge.
24/7 war dieses Wohnzimmer hier offen. Die Leute haben sich getroffen zum Traden. Einer nach dem anderen hat Profits gemacht. Und das war wirklich auch das, was Johnny gerade angesprochen hat. Ja, in die Products. Ja, also ein Plugin in die Products bekommen. Dass wir uns mit dem Produkt auseinandersetzen, dass wir Profite machen. Weil ich kann mich erinnern, es kamen Leute auf mich zu, die gesagt haben, Simon, ich wollte ja kein Network machen, ich habe jetzt aber 2 meiner besten Freunde eingeschrieben, was mache ich denn jetzt mit denen? Ich so, wie, du hast Leute eingeschrieben, du hast keine Präsentation, du hast mich nicht, wie hast du das gemacht? Also, ja, ich habe Geld verdient. Mehr brauche ich nicht. Und sind wir mal ehrlich, wir sind hier im deutschsprachigen Bereich. Die Leute sind so skeptisch häufig und haben einfach die Herausforderung, dass sie nicht glauben, bevor sie etwas sehen. Und ich habe das Gefühl, dass genau das, was wir jetzt tun, was wir gerade auf die Beine stellen, genau das alles uns bringt. Ja, ich weiß nicht, ob das der einen oder anderen Person aufgefallen ist, aber seit 2 Wochen haben wir einen unglaublichen Value auf den Calls. Wir haben unglaubliche Speaker auf den Calls. Das heißt, unsere Inspiration, unser Mindset wächst. Unser Belief System wird hier stetig verbessert. Und dann kommt einfach dieses Gefühl zu Mission 50. Diese Mission 50, ja, diese Copy-and-Paste-Trade-Ideen aus unserer WhatsApp-Gruppe, die Trading-Erfolge, die jetzt nur auf Demo erzielt worden sind oder zum Teil, wenn man es nicht abwarten konnte, schon auf der echten FTMO-Challenge, das ist komplett anders. Und tatsächlich kann ich bestätigen, ich saß gestern, Leute, ich kann es mir nicht sagen, 3 Stunden oder 4 Stunden dran. Ich bin die Mission 50-Gruppe, habe 9 Gruppen erstellt, musste jeder einzelnen Person von über 200 Menschen diesen Link schicken, dass wir die Mission 50 gemeinsam angehen und für die extra Hashtag-Gruppe. Ich mag ihn nochmal auf die Mission 50 aufmerksam machen. Ich finde es so krass, heute vor einer Woche, am Sonntag, haben wir gesagt, hey, wir machen Mission 50. Leute, wisst ihr, was lustig ist? Weil da finde ich auch, Geschichte wiederholt sich, wenn wir Dinge übernehmen und sie besser machen als andere. Damals, ich kann mich bis heute daran erinnern, waren wir auf einem Event, ja, und Vincent, mit dem wir damals noch in der Shisha-Bar saßen, hat uns erklärt, wie wir HFX in unser Team einführen. Der hat mit den Leadern einen Call gemacht, der hat es uns ganz genau erklärt. Der hat gesagt, ich habe 70 Leute aufgebaut in 2 Monaten, ich habe das größte Momentum in ganz Deutschland. Das habe ich gemacht, indem ich das so und so und so und so gemacht habe. So könnt ihr HFX in euer Team einführen. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben es genau so gemacht, wie er es gesagt hat. Nur haben wir nicht 70 Teampartner in 2 Monaten aufgebaut, sondern wir haben 400 Teampartner in 2 Monaten aufgebaut. Wir haben es irgendwie noch besser gemacht. Wir haben noch einen draufgesetzt. Wisst ihr, was jetzt gerade ist? Ich verfolge andere Menschen auf IM. Und da gab es so ein Projekt, wir wollen 100 FTMO-Trader machen, das ganze Jahr über, und das geht schon seit Ewigkeiten. Ich habe es immer so im Kopf gehabt, ne? Und das Lustige, heute habe ich eine Story gesehen, wo kam, jetzt haben wir mehrere Wochen das Ganze so geübt und so habt ihr jetzt das ganze Wissen, dass ihr jetzt die FTMO-Challenge starten könnt. Und ich dachte so, hä, wir haben die Idee vor einer Woche dann selber gemacht und zack, sind wir am Umsetzen. Ich habe das Gefühl, bei uns wird das alles viel größer. Mission 50. Ihr könnt selber mal sehen, ihr habt uns überrannt mit eurem Interesse daran. Wir haben an Mission 50 geglaubt. In dieser Gruppe waren jetzt 200 Leute drin. Und ich glaube an jeden Einzelnen, dass er die FTMO-Challenge genau mit dem, was jetzt da ist, bestehen kann. An jeden Einzelnen hier drin. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du es schaffen kannst, diese FTMO-Challenge zu schaffen. Und ich finde es crazy. Von 10.000 bis 200.000 ist wirklich alles mit dabei. Ja, und da denke ich mir, und das müsst ihr auch verstehen, diese Energy ist anders. Menschen spüren unsere Energy. Was ich in den letzten Tagen von Leuten angeschrieben wurde, die starten wollten. Und, Leute, ich hätte Cross-Recruiting des Jahrhunderts betreiben können. Wisst ihr, wie viele Leute aus anderen Strukturen bei der Mission 50 mitmachen wollen? Weil sie spüren, was wir hier haben? Du bist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das darfst du verstehen. Genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, dass wir wieder etwas, was ich mal woanders aufgeschnappt habe und ich sage, komm, lass uns doch einfach mal so Mission 50 machen,
dass wir mal wieder alles übertrumpfen. Und das Krasse ist, jetzt schauen alle auf uns. Die Leute spüren diese Energy. Und wisst ihr, was in 3, 4, 5, 6 Wochen passiert? Wenn ein FTMO-Flyer den anderen jagt, jeden Tag, und wir genau das bestätigen? Ich will nicht sagen, ich habe Angst davor, ich habe Respekt davor. Ich weiß, dass es jeden Einzelnen hier drin zu einem neuen Rang bringen wird. Ich weiß, dass manche, die jetzt hier drin in dem Call sind, vielleicht unranked, vielleicht P150, dass die P5 gehen können. Innerhalb kürzester Zeit. Basel, P5, kann Chairman 25 gehen mit dem Momentum, was wir damit erzeugen. Das ist crazy. Aber weil wir nicht die Gedanken haben, Network, 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 sondern weil wir Trading-Profite machen, dadurch ein Belief-System kreieren, weil wir alle daran glauben, mit dieser Möglichkeit hier können wir finanziell unabhängig werden. Denn egal ob mit einem 10.000-Konto oder mit einem 100.000 oder 200.000-Konto, 10% im Monat ist ein Gamechanger für jeden. Mit einem 10.000-Konto ist es ein Taui im Monat. Ein Taui im Monat, Leute, das ist wirklich crazy. Das ist so heftig, was wir hier auf die Beine stellen. Und ich mag wirklich, dass du verstehst, was das bedeutet, hier dabei zu sein. Bei dieser Mission 50. Und ich habe sehr, sehr früh im Network gelernt, arbeite von Event zu Event zu Event. Und ich glaube, dass Johnny das gerade, als ob er alles gespürt hat. Er hat gesagt, du musst auf die Events gehen. Auf den Events schaffst du neue Systeme, ein neues Belief-System. Ja, und dort werden die Leader kreieren. Neue Leader kreiert. Ja. Deswegen von Unranked zu P5. Zack. Es geht. Es funktioniert absolut. Ja, und das darf euch bewusst werden. Gleichzeitig könnt ihr euch inspirieren lassen. Nächste Woche, ja, sind einige Leute, die mit nach Dubai gehen und euch vielleicht zeigen, was man für ein Leben haben kann durch IM. Danach gibt es ein paar, die in Miami auf der Convention sind. Diese Energy bringen wir euch auch noch mit. Und dann ist dieses große Event, bei dem jeder Einzelne hier auf dem Call von euch dabei sein sollte. Barcelona. Meiner Meinung nach gibt es keine Ausreden für Barcelona. Ja, du solltest schauen, dass du es irgendwie möglich machen kannst. Ich weiß, es gibt immer wieder Herausforderungen. Ich bin auch Familienvater und ich habe auch ein strukturiertes Leben mit Schulkindern und so weiter. Man findet Lösungen. Ja, man findet wirklich Lösungen. Schaut danach, dass ihr in Barcelona seid. Weil aktuell haben wir, ich glaube, aus unserer Struktur 150 Leute, die in Barcelona dabei sind. Ich sag dir, so ein Event ist so enorm wertvoll, was du an Value bekommst. Ich sag dir aber auch, das, was wirklich dein Belief System kreiert, ist, weil du so viele Menschen siehst, die du vielleicht das erste Mal siehst, kennenlernst, die du hier aus den Zoom-Calls kennst und merkst, die glauben genauso dran wie ich. Vielleicht findest du dein Hustle Buddy oder ähnliches. Deswegen solltest du den Weg nach Barcelona finden. Es findet statt vom 8. bis 10. April. Und wir arbeiten, ja, Angies Geburtstag ist am 10. April, also wir können am Samstag dann in den Sonntag reinfeiern, ja, mit Angie zusammen. Und das ist wirklich der Punkt. Und auch finanziell, Leute, wenn ihr finanziell Herausforderungen habt, dann meldet euch bei euren Uplines. Wir finden Wege, um euch dorthin zu bringen. Aktuell die Flüge. Unter 100 Euro. Unter 100 Euro kommt ihr nach Barcelona. Das ist wirklich, meiner Meinung nach, wenn man will, irgendwie für jeden machbar, 100 Euro aufzutreiben. Und wenn ich mein Hab und Gut verkaufen würde. Ja, so viele zweifeln immer, soll ich da denn hin? Habe ich da das Geld? Habe ich da die Zeit? Ich mag dir sagen, genau die Zweifel hatte ich auch. Ich bin es früher auch nicht direkt hingegangen. Ich habe Vorwände gesucht, um nicht hingehen zu müssen. Ich kann dir aber auch sagen, vielleicht gehst du heute nicht hin. In deinem Kopf entsteht nicht dieses Belief System und in 2, 3 oder 4 Monaten quittest du und sagst, 4 Monate habe ich IM bezahlt, 800 Euro, das Geld ist rausgeschmissenes Geld. Nichts habe ich verdient, es hat mir überhaupt nichts gebracht. Weil du nicht auf dieses Event gegangen bist. Wenn du aber auf diesem Event bist und vielleicht jetzt zu dem Moment noch Broker bist, als es überhaupt nur geht, kann ich dir sagen, danach
bist du vielleicht immer noch broke. Und 2, 3 Monate später sagst du, hey, ich bin P1, ich bin P2, ich bin P5, ich habe ein geiles Trading-Konto, weil ich eine Lösung gefunden habe. Und dann wirst du nicht sagen, hey, die 200 Euro für Barcelona, das war rausgeworfenes Geld. Du wirst sagen, das war das best investierte Geld, das ich in meinem Leben investiert habe. Deswegen wünsche ich dir den Mut zu einer Entscheidung, mit nach Barcelona zu kommen und mit dem gesamten Team dort zu sein. Es haben so viele natürlich schon gefragt, was ist diese 300? Ja, was wollt ihr mit dieser 300 bezwecken? Dani hat den Klick gebracht, wir müssen immer von Ziel zu Ziel arbeiten, wir müssen von Event zu Event arbeiten. Also ist doch das Einfachste, wenn wir uns sagen, wir wollen bis Barcelona FTMO Trader, ich habe keine Zahl im Kopf, aber ich kann mir vorstellen, das sind alle durch. Ja, wir wollen einige FTMO Trader haben. Aber wisst ihr, was das Besondere ist? Es ist schön, auf so einer Convention über die Bühne zu laufen und zu sehen, wie das Team einem zujubelt und man denkt so, haha, ich bin der King. Aber was hat Johnny Lopez gerade gesagt? Don't be the king, be the kingmaker. Wisst ihr, was so besonders stolz macht? Wenn du im Publikum sitzt, dich zurücklehnst oder in die erste Reihe stellst, mit einem Handy, mit einem Smartphone und du darfst eine Instagram-Story machen, wie deine Top-Führungskräfte, wie deine Teampartner über die Bühne laufen. Das ist crazy und deswegen wünsche ich dir, dass du den Moment mit mir teilen darfst und ich dich über die Bühne führen darf. Und das schaffen wir, indem wir hier ein unglaubliches Momentum erzeugen. Momentum wird so oder so entstehen durch diese Mission 50. Und die 300 steht dafür, dass wir unser nächstes Teilziel stehen haben. Und zwar 300 neue Teampartner, Wachstum um 300 neue Partner bis Barcelona. Was haben wir Zeit? 5, 6 Wochen. Ich kann euch sagen, wir sind jetzt hier 129 Leute auf dem Call. Glaubst du, dass wir in den nächsten 6 Wochen, dass jeder schaffen könnte, 3 Partner zu machen? Dass wir mit 300 neuen Partnern Wachstum dort sind? 100%. Wenn du deine Mission 50 angehst und in den nächsten 2, 3, 4 Wochen Profite hast, glaubst du, dass Menschen auf dich zukommen und wissen wollen? Fang an, Instagram-Stories zu machen von den Profiten, von dem, was wir hier haben und so weiter. Deswegen werden wir unsere Launchgruppe jetzt den DNA-Strang einmal ändern. Ja, und jedes Mal werden wir runterzählen. Von 300 werden wir bis Barcelona runterzählen. Und glaubt mir, einfach an diesem gemeinsamen Ziel, an dieser gemeinsamen Vision zu arbeiten, wird so crazy. Weil diese FTMO-Trader, die nach und nach entstehen würden, mit dieser 300, die wir runterzählen, wird so crazy. Und ich weiß, wenn die 300 unten ist, dann werden da einige Ränge entstanden sein. Und vielleicht bist du die nächste Person, die in Barcelona dann auf die Bühne darf. Denn bei der letzten Convention der Name fällt mir gerade nicht ein, ich glaube, es durften sogar P150s kurz drüber laufen. Also es durfte jeder Rang einmal über die Bühne laufen. Also vollkommen egal, wo du heute stehst, mit der Mission 50 und dem gemeinsamen Ziel, diese 300 Teampartner aufzubauen, werden wir meiner Meinung nach Geschichte schreiben. Und ich freue mich da unglaublich drauf, das mit euch gemeinsam anzugehen, weil ich an jeden Einzelnen glaube. Ich habe wirklich dieses Gefühl, heute ist dieser Call, wie damals, eine Woche vor dem Chairman. Es war Sonntagabends, wo wir gesagt haben, heute, in einer Woche, sind wir alle gemeinsam auf dem Zoom-Call. Wir glauben alle daran, noch 100 Partner. Let's go. Ja, aber dann waren wir kleiner als jetzt. Und jetzt habe ich genau das Gefühl, wir haben heute, ich habe schon vorhin gesagt, hey, ich hätte ein Affiliate-Programm von FTMO aufmachen müssen, aber ich glaube, aktuell sind es 140 bis 150 Leute, die ihre FTMO-Challenge schon bezahlt haben und damit starten. Mehr Leute als jetzt aktuell auf dem Call sind, haben ihre FTMO-Challenge bezahlt und sind mit dabei bei diesem unglaublichen Run. Wenn du irgendwie diese Energie spürst, wenn du vielleicht noch trotzdem zweifelst, bin ich überhaupt so weit, traust dir zu, es trotzdem zu tun. Copy and Paste ist nicht das Schlimmste. Und glaub mir, manchmal ist es sogar gut, nicht alles zu wissen.
Vielleicht gehst du in den US 30 mit der falschen Lot Size rein und wenn man Bas jetzt seine Ergebnisse anguckt von seinen Trades, dann hast du auf einmal die Challenge geschafft und denkst, hä, was ist denn da passiert? Es war viel zu hoher Lot. Ja, du hast es jetzt geschafft. Glückwunsch. Weil einfach die Trade-Ideen zu gut sind. Ja, deswegen, Leute, glaubt mir, wir sind gerade genau dort, wo wir sein müssen. Und ich freue mich unglaublich, mit dir gemeinsam in Barcelona zu sein. Mit dir gemeinsam in Barcelona auf deinen neuen Rang anzustoßen. Ja, mit dir gemeinsam in Barcelona auf deine FTMO-Challenge, auf deine bestandene FTMO-Challenge anzustoßen. Und ich glaube, wir haben in Barcelona sehr, sehr viel zu feiern. Und deswegen, ja, seid einfach ready. Ich habe dieses Herzklopfen. Ich freue mich so enorm. Morgen früh geht es los. Ja, schau, dass du in den Gruppen nochmal kurz aktiv bist. Ja, dementsprechend alles aufgeladen hast, ready bist. Morgen ist the day of the day. Ja, und lasst uns anfangen, von den 300 gemeinsam runterzuzählen. Und mit den Worten habe ich eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Ich freue mich nur. Ich glaube an dich. Ich glaube an dein FTMO-Konto. Ich glaube an deine neuen Ranks. Ja, und dann lasst uns mal wirklich das Team DNA nach außen tragen. Menschen schauen uns zu. Und da habe ich dem letzten eine Story gepostet mit auf einen Post reagieren 30 bis 40 Leute, die einen Like hinterlassen. Deine Story gucken aber 300 Menschen. Die Menschen schauen zu. Sie mögen nur nicht immer, was wir da so posten. Aber wenn die Ergebnisse kommen, glaubt mir, dir werden die Leute die Bude einrennen. Und mit diesen Worten würde ich sagen, lasst uns Unglaubliches geschehen. Lasst uns ein Riesenmomentum aufbauen. Ich freue mich drauf. Mit diesen Worten, so rum, hören wir uns. Einen wunderschönen Sonntagabend und ciao, ciao. When night has become the day, they're sending you far away, so, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my hand and reload. This is free love. That's what we are made of. Yes, we are. Reload. This is real love. That's what we are made of. Yes, we are. Take my hand and reload. This is free love. That's what we are made of. Yes, we are. When you wanna get off the ground, but gravity pulls you down. Gravity pulls you down. And when you feel out of place, you don't have to be afraid.